Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, for today's learning, we'll cover chapter 2, material structure and bonding. Okay, physical structure of atoms 2.1. Okay, crystal structure or crystal are atomic arrangement which have a repetitive pattern in all the three dimensions of space. All material things are made from atoms. Every atom is made of a nucleus consisting of protons and neutrons. Okay, ni maksudnya setiap benda diperbuat daripada atoms. Okay, so setiap atom mempunyai diperbuat daripada nukleus, yang mana nukleus terdiri daripada protons dan juga neutron. So the nucleus is surrounded by electrons. Proton and electron are oppositely charged. Okay, neutrons have no charge. Alright. Okay, as you can see here from the diagram. Okay, so kat tengah-tengah ni adalah nukleus. So dalam nukleus ni ada neutron and proton. Right? Okay, so yang dekat keliling shell ni, okay, this is we call shell. Ada electron. Okay. Alright. So, kena ingatlah ada tiga benda, protons, neutrons and electron. Okay, protons are positively charged. Okay, neutrons neutral, maknanya tak ada dia neutral lah. Dia bukan positif ataupun negatif. Okay, manakala electron pula adalah negatively charged. Okay. Okay, terminology. What is atom? Okay, atom is the basic unit of an element. Form for all materials, whether in solid, gas or liquid. Okay, the basic unit of an element. Alright, so element, what is element? Element is a combination of two or more of one kind of atoms bonding together. Okay, element ni dia adalah kombinasi antara dua ataupun lebih jenis atom yang diikat bersama. Okay, elements are pure substances incapable of further division and consisting of particles formed entirely from one type of atoms. Okay, mixture. What is mixture? Okay, mixture is a various or different kind of atoms combined together but not chemically bond. Okay, mixture ni dia terdiri daripada atoms yang berbeza yang combine together. Tapi dia bonding not chemically lah. Dia ikatan dia bukan kimia. Okay. Mixtures can be heterogeneous or homogeneous forms of matter. Its components are easily separated. While compounds. Compounds is a various kind of atoms are combined chemically. Apa maksud combine chemically and not chemically? Okay, kalau combine chemically, dia akan kalau contoh dia akan terlarut sekali lah. Kalau dia akan ikatan tu akan terikat sekali. Okay, dia tak boleh pisahkan dah. Kalau not chemically bond, kita masih boleh asingkan lagi lah. Okay. Alright. Metal divided into two types, pure substances and mixtures. Okay, pure substance divided into elements and compound, while mixtures divided into heterogeneous and homogeneous. Alright, so as you can see here, this is element periodic table. Okay, so all the elements have been classified according to electron configuration in the periodic table. Okay, this is periodic table ataupun jadual berkala lah. Alright. Okay, atomic number of atoms, atomic number and atomic mass. Okay. So, kamu kena tahu dari sini macam mana nak baca. Okay, ni kita dapat daripada jadual berkala or periodic table lah. Okay, what is 12? What is Mg? What is 24.31? What is magnesium? Okay, so yang ni kamu kena tahulah. Okay, kalau kat sini contoh dia Mg lah. So, 12 ni adalah atomic number. While Mg is a symbol of element. 24.31 is atomic weight. Okay, while magnesium is a name of element. Okay, what is atomic number? Okay, what is atomic number? So, atomic number represent the number of proton in one atom of the element. Okay, maksudnya atomic number ni adalah number proton lah. Okay, dalam satu atom.
Okay, what is Mg? Okay, Mg is a symbol of element. This explains the name of element. Okay, 24.31. Kalau nombor kat sini pula, yang ada titik perpuluhan ni adalah atomic weight. Okay, atomic weight ni ialah a sum of the number of protons and neutron in the nucleus. Kat tengah tadi kan, kat elektron gambar tadi tu. Okay, dia adalah sum of the number proton dan juga neutron dalam nucleus. Okay, magnesium, name of the elements lah. Okay. So this is still masih lagi dalam jadual berkala tadi. Okay. So yang biru ni adalah alkali metals. Okay. The yellow one is the transition metals. This is transition metals. This is halogen. Okay. This is noble gases. Right. Okay. Element sequence in element predictable. Okay, as you can see, this is horizontal rows. The arrow shows the horizontal rows of elements on the periodic table are called period. Ini kita panggil period ataupun dalam bahasa Melayunya kala. Okay, kala. Okay, maksud dia ke arah sini lah. Kala 1, kala 2, kala 3 dan seterusnya lah. Okay. Okay, so each period will contain the same number of shell. Okay, setiap kala period ni dia akan mengandungi nombor shell yang sama lah. Okay, same number of shell. Okay, so example hydrogen and helium. Okay, so hydrogen dan helium berada pada first period because it has one shell. Okay, hydrogen and helium. Okay, so hydrogen and helium in the first period has one shell. Dia ada satu sahaja shell. This is shell lah. Okay, one shell only. Okay, so hydrogen and helium tadi, hydrogen ada satu number of atom, while helium 2. Kenapa? Dia kata one shell. Okay, kalau kita buat electron configuration, okay, ingat nombor dia mesti ini maximum number of atom lah yang kita boleh isi pada shell tersebut. Ini shell pertama. Okay, shell pertama maximum number is 2. Shell kedua 8, shell ketiga pun 8, and then balance lah. Okay, biasa kamu akan buat 4 sahajalah paling maksimum. Kita belajar yang basic sahaja. Okey, contoh hydrogen ada satu sahaja, so satu je lah. Maksudnya dia ada satu sahaja shell, while helium ada 2 number of atoms. So kita mula dengan 2. So shell dia pun satu sahaja. Okey. Okey, seterusnya, okey, groups. What is groups? Okey. So the vertical columns are called groups. Ini group lah ke bawah ni. Ke bawah kita panggil kumpulan ataupun grup. Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4 dan seterusnya lah. Okay. So, the same electron valence will group in the same group because it contains the same chemical characteristic. Okay. So, electron valence yang sama akan dikumpulkan, dia akan diletakkan dalam kumpulan yang sama. Okay. Kenapa? Okay, kerana dia mempunyai chemical karakteristik yang sama. Okay, kita tengok. Contohnya lithium and natrium in the first group has one electron valence. So, kita tengok mana lithium, mana natrium. Okay, kat sini. Lithium, natrium. So, lithium, dia punya number of atom is 3, while natrium or sodium is 11. Okay, so kenapa dia kata berada, okay, has one electron valence. Okay. So, okay. So, ini adalah electron valence lah. What is electron valence? Electron valence ni adalah electron that situated at the outermost shell. Elektron yang berada pada shell yang paling luar. Okay, that is electron valence. So, kita tengok natrium first shell dia ada 2. Second shell 8 lah. Okay.
the third shell contain 1 electron. Okay, while lithium 2. Okay, this one only 1. Okay, so elektron paling luar sekali hanyalah 1 sahaja nilai dia. So digrupkan pada grup yang sama. Okay, first group. Okay, ataupun grup 1 lah. So grup yang sama mempunyai chemical karakteristik yang sama. Okay, chemical characteristic of an element in the periodic table is depends on the electron valence. So the same electron valence will so they will have the same chemical characteristic. Okay, when electron increases from 1 to 3, the metallic characteristic will decreases and towards to non-metallic characteristic. So apabila elektron meningkat daripada 1 ke 3, so ciri-ciri metalik itu akan makin berkurang. Okay, akan makin berkurang dan dia akan lebih kepada ciri-ciri non-metallic. Okay, so element in first group and second group will contain 1 and 2 electron valence respectively. Maksudnya first group ni bermaksud dia mempunyai 1 electron valence, dan juga the second group maksudnya dia mempunyai 2 electron valence. Okay. So the importance of element periodic table. Apa yang kamu boleh tahu daripada periodic table ni? Okay, the first one is classification any materials. So kamu tahu ni dia adalah metal, non-metal ataupun noble gas. Okay, and then it give an information of an element in terms of arrangement, atomic number and weight. And then you can expect or predict a new element which still in research as well as its characteristic. Okay, contohnya kamu boleh tahu elemen tersebut dia punya mechanical properties, electrical and thermal, conductivity and etc. lah. Okay, and then you can analyze and understand the reaction between elements. Okay. Okay, so now we go to the 2.3 atomic bonding. So atomic bonding divided into 2 types, primary bonding and secondary bonding. Okay. Okay, so primary bonds divided into 3 types, covalent, metallic and ionic. While secondary bonds divided into 2 types, hydrogen and dipole. Okay. Okay, secondary bonds or van der Waals are weak in comparison to the primary. Maksudnya secondary bonds ni ikatan dia sangat lemah, okay, berbanding dengan primary bonds. Okay. So secondary bonding exists between virtually all atoms or molecules. Okay. Primary bonds. We go to covalent bonding first. Okay, so covalent bonding is formed when electrons are shared. Maksudnya kat sini untuk covalent bonding, elektron dia adalah dia kongsi elektron antara atoms. Okay, dia kongsi elektron antara atoms. Okay, covalent bonding are between non-metals and non-metals or hydrogen and non-metals. Ini syarat-syarat untuk covalent bonding. Dia mesti antara non-metals and non-metals ataupun hydrogen and non-metals only. Okay. They share electrons so that both of them can have a stable octet. Kenapa dia berkongsi elektron? Kerana dia nak mencapai biasanya elemen tersebut dia unstable. Okay, so maksudnya dia kena berkongsi elektron untuk menjadikan dia stabil lah. Untuk stabil dia memerlukan electrovalent jumlah dia mesti 8 ataupun kita panggil stable octet, 8 electron valence. So, as an example is found in the chlorine molecule. Okay, so the outer orbit of each atom possesses 7 electrons.
Okey, di outer orbit ni maksudnya electron valence lah. Elektron pada the outermost shell. So untuk chlorine dia mempunyai 7 elektron valence. So dia kurang satu. Maksudnya tak stabil lah, unstable. Okay, as you can see 287 electron configuration for chlorine. Okay. Okay, 7 electron valence. As each chlorine atom would like to gain an electron and form a stable octet. So, chlorine nak tambah lagi satu elektron. So, macam mana dia buat? Dia berkongsi elektron dengan satu lagi chlorine atoms. Okay. Tu macam ni Dia berkongsi elektron kat sini. So now jumlah untuk bilangan elektron, valence elektron dah cukup lah 8 for both. Okay, so they will become 288. Okay, and dia ada chlorine atom pun 288 jugalah. So bila elektron valence ni ada 8, cukup 8, maksudnya dia dah capai stable octet. Okay. This bonding is very strong. For example, is diamond. Okay, diamond sangat strong. Okay, sebab dia covalent bonding lah, and then it's very hard and have high melting point lah. Kau tengok dia punya ikatan ni sangat kuat lah. Okay. Okay, now we move to ionic bonding. So what is ionic bonding? Okay, ionic bonding is the force of attraction between the opposite charge of ion. Okay, dia ada daya tarikan antara charge yang berlawanan, positif, negatif lah, negative charge of an ion. So, it occurs between non-metallic and metallic element. Dia berlaku antara metallic dan juga non-metallic element. Macam mana? By transferring the electron, okay, from atom that have positive charge to the atom that have negative charge. So, one element in an ionic bond will lose electron and the other element must gain the electron. Dia macam satu derma elektron, satu akan terima. Okay? Satu akan kehilangan elektron, satu lagi akan menerima elektron. Okay? Konsep dia macam tu. Okay. Okay, so some atoms will lose electron to make the outside energy levels become more stable. Nak jadikan dia stable, dia mesti mempunyai 8 electron valence. Baru dia stabil lah. So, contohnya natrium chloride. So, natrium chloride for natrium electron configuration is 281. So, it has 1 electron valence. Mana nak dapat nombor ni? Ialah daripada number of atom tadi. So, natrium ada 11 number of atom. So, natrium ada satu sahaja electron valence, so very unstable. While the chlorine 287, sama juga number of atom for chlorine is 11. So, dia mempunyai 7 electron valence. Dia sama juga, dia pun tak stabil sebab dia kurang satu lagi elektron. So, macam mana nak capai stable octet? So, natrium will give 1 electron to the chlorine. So, natrium will lose 1 electron, while chlorine will gain 1 electron from natrium lah. Okay. So, tengok. Okay. So, natrium, after dia dah bagi elektron dia pada chlorine, dia punya electron configuration dah berubah to 8. So, maksudnya dia ada 8 electron valence, dah stabil. Sama juga dengan chlorine, dia terima satu lagi elektron. So, dia punya electron configuration 288. Okay, so both of them have stable octet. Okay, natrium donate or transfer its electron valence to chlorine, so they both could have stable octet. Okay. So, it has have much higher melting and boiling points than covalent compounds. So, ionic bonding ni dia mempunyai takat lebur yang lagi tinggi dan juga takat dia lagi tinggi berbanding dengan covalent compounds. Okay, material bonded this way are usually brittle. Dia sangat brittle. Okay, ionic bonding ni, material yang diikat dengan ionic bonding sangat rapuh dan juga dia punya electrical conductivity is very poor lah. Okay. Okay.
The third one is metallic bonding. So metallic bonding is the electromagnetic interaction between delocalized electrons called conduction electrons and gathered in an electron sea and the metallic nuclei within metals. Okay, so metallic bonding ni adalah interaction, electromagnetic interaction lah. Okay, antara delocalized electron. Okay. So dia akan berkumpul pada dalam electron C, K, and then and the metallic nuclei within metals. So the metal atoms lose their outer electron. So untuk yang metallic bonding ni, metal atoms ni dia akan kehilangan elektron lah, elektron paling luar sekali untuk membentuk metal cations. Okay, untuk membentuk metal. Okay, so the electron from all the metals atom form a sea of electron. Okay, elektron tadi dia akan berkumpul, akan membentuk lautan elektron. So that can flow around this metal cation. So this electron described as delocalized electron. Apa maksud delocalized? Okay, not fixed in one place or free to move. Maksudnya elektron tadi dia tak duduk setempat lah. Okay, dia boleh bergerak. Dia bebas bergerak. Okay. Okay, seterusnya secondary bonds. So secondary bonds ada dipole and hydrogen bonds lah. So kita tengok dipole dulu. What is dipole? So dipole is an electric dipole exists whenever there is some separation of positive and negative portion of an atom or molecules. Okay, the bonding result from the Coulombic attraction between the positive end of one dipole and the negative region of an adjacent one, as indicated in the figure lah. So dia berkaitan dengan kutub positif dan negatif charge lah. Okay. This is dipole. Dia akan tarik antara satu sama lain. Okay, dipole interaction occur between induced dipoles. Dia boleh berlaku antara induced dipoles. Okay, between induced dipoles and polar molecules. Dan juga antara polar molecules. Okay. Okay, seterusnya hydrogen bonds. Okay, hydrogen bonding is found to exist between some molecules that have hydrogen as one of the constituent. Okay, maksudnya hydrogen bond ni, macam mana nak tahu dia hydrogen bond? So, satu daripada molekul tu mesti terdiri daripada hydrogen itu sendiri. Okay, for the hydrogen bond, highly polar molecules form when hydrogen covalently bonds to a non-metallic element such as fluorine. Maksudnya dia untuk for hydrogen bond ni, okay, dia highly polar molecules ni form apabila hydrogen tu dia covalently bonds pada non-metallic element. Okay, contohnya fluorine. Okay, this is hydrogen bond. Hydrogen, this is hydrogen, this is fluorine. So dia akan tertarik lah atau sama lain, interact between them. Okay. For more info, you can Google it for both the for secondary bonds lah, dipole and hydrogen bonds. Okay. Now we move to crystal structures of materials. Okay, crystal structures of materials. So the properties of some materials are directly related to their crystal structures. Okay, for example, pure magnesium is much more brittle than pure gold. Okay, because what? Because they possess different crystal structure. Maksudnya daripada crystal structure tu dah boleh tahu dah sama ada dia adalah brittle ataupun dirapuh ataupun dikeras lah. Okay, depends on dia punya crystal structure. So crystal structure divided into two, crystalline or non-crystalline ataupun kita panggil amorphous. Okay. Okay, solid material are formed in two types of crystal structure, which are crystalline structure. Okay, solid is in crystal arrangement. Solid biasanya dia punya structure dia adalah crystalline lah. Okay. Okay, if the molecules or atom has a reticular structure.
Biasa solid dia punya structure adalah reticular ataupun net-like form. Ada 3 types: Warren truss, Hove truss and Pratt truss. Okey, so tengoklah dia tiga-tiga ni dia punya structure berbeza, difference. Okey, difference. So boleh tengok kat mana perbezaan dia. Boleh cari kat mana perbezaan antara tiga-tiga structure. Okay, atoms are arranged in a regular manner in the form of 3D pattern. Ni kalau kamu tengok ni ada 3D pattern lah ni. Okay, obtained by repetition of certain pattern unit. Daripada satu unit ni dia repeat, dia berulang. Okay, dia berulang. So akan dapat structure macam ni lah. All metals are crystalline structure in room temperature. Okay, semua metal adalah mempunyai crystalline structure pada suhu bilik. Okey. Okey, yang seterusnya non-crystalline structure ataupun kita panggil amorphous structure. Mana-mana pun boleh lah, sama aja maksud dia. Okey, non-crystalline structure also called amorphous structure have neither reticular nor granular structure. It shows short range orderness in their structure. For example, glass and plastic. Okey, ni contoh crystalline structure. Non-crystalline dia tak tersusun lah. Kalau kamu tengok kat sini, dia tak tersusun. Okey. Okay, 2.4.2 metallic crystal structures. Okay. Crystalline material is arrangement of atom repeated in a large periodic distance. It is a small group of pattern and repeating entities which call unit cells. Okay, daripada unit cells ni, bila dia repeat the unit cells, okay, makin banyak, so dia akan membentuk satu entitas besar lah. Okay, the properties of this type of material depend on the crystal structure. So the common crystal structure found in metals are, okay, these four: simple cubic, body center cubic, face-centered cubic, and hexagonal closed pack. Okay. Okay, what is simple cubic? Okay, a simple cubic is a unit cell with an atomic packing arrangement in which 8 identical atoms located at the corner of an imaginary cube. Maksudnya di setiap corner ada satu atom. Okay, of an imaginary cube. Okay, so total of the atom is only 1. Okay, it's contain only 1 atom per unit cell. Okay, for example, natrium chloride ataupun salt lah, garam, and phosphorus. Okay, ini adalah diagram untuk simple cubic. As you can see, at each corner dia ada satu atom. Okay, and then bila tengok bila kita nak kira jumlah atom, okey, maksudnya per satu atom ni kita potong lagi. Contoh dia kita letakkan atom dalam kotak lah kan. Setiap atom ni kita letak dekat each corner, tapi sebenarnya nilai atom ni hanyalah at each corner tu only 1/8. Okay, so how to calculate the number of atom? Okay. So, 8 corner atom times 1/8. 8. Ada 8 atom pada setiap corner ni. Ini corner lah ni, hujung penjuru. Penjuru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, setiap atom ni total ada 8. Terdarabkan dengan 1/8. So, total dia kita potong hanyalah satu atom, only 1 atom. Okay. So, yang penting nanti, kamu kena tahu how to draw the diagram of simple cubic and how to calculate macam mana dia dapat nilai atom ni. Okay. Alright. Now, we move to the second one. Okay, body centered cubic ataupun BCC. Okay, so BCC has atom at each of the 8 corners of a cube. Sama je macam simple cube tadi, setiap corner tu akan ada atom. And then, okay, plus, okay, tambahan, dia ada satu lagi atom at the center of the cube. Okay, pada kat tengah-tengah tu
ada satu lagi another atom lah. Okay, so net total of atom is 2 atoms. Okay, contoh dia molib dan right. So kita tengok. Okay, tengok pada this is cube, ni kotak lah ni. Dalam kotak ni ada atom pada each corner. Okay, so sama je 1 8 corner times 1/8. So total atom adalah satu atom sahaja sebenarnya. Kalau kamu tengok kat sini boleh nampak bila kita potong atom tu boleh dah ikut bentuk kotak ni, sebenarnya dia adalah 1/8 sahaja. Okay, for each 8 corner lah. Jadi total dia 1 atom and the other one is at the center lah, sebab tu nama dia body centered cubic. So satu lagi tu pada dalam body ni lah. Okay, yang ni cik ni. Okay, so 1 atom, so jumlah dia adalah 2 atoms. Right. So kena ingatlah gambar rajah dia, diagram ni. Mana-manalah, so better saya sarankan yang ni lah untuk lukis. Okay. Okay, seterusnya face centered cubic ataupun FCC. So FCC has atom located at each of the corner, okay, same like simple cubic and BCC. Okay, and plus the centers of all the cubic. Dia ada pada face lah, pada permukaan cubic tadi. So the FCC unit cells consists of net total of 4 atoms. Dia ada 4 atom. Jumlah keseluruhan atom pada FCC adalah 4 atoms. So example, copper, aluminium, silver and gold. Okay, so boleh tengok gambar rajah ni, sama je dekat each corner ni dia mesti ada 8 atom, but size atom tu 1/8 je lah. Okay, 1/8. Okay, so total at each corner adalah 1 atom only. And then plus ada setiap permukaan cube ni dia ada 1 atom. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Tapi dia punya size ni half sahaja, 1/2 lah. So 6 face corner times 1/2 equal to 3 atom. So tambah 2 ni jumlah dia adalah 4 atom. Okay, 4 atoms. Okay, the last one is hexagonal closed pack. Okay, it has 3 layers of atoms. So total net is 6 atoms. Okay, ada 6 atoms. Okay, contoh dia cadmium, titanium and zinc. Okay, so kalau tengok gambar rajah dia, okay, saya refer yang ni. Okay, dia kata ada 12 corner. Untuk hexagonal, it has 12 corner atoms. 1, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 corner lah. So size dia 1/6. Okay, dia beza sikit daripada yang tadi, yang 3 tadi tu kan. Okay, 1/6, 12 corner atom, 12 corner atoms times 1/6. So total dia adalah 2 atoms for dekat corner ni lah. Okay, kat penjuru ni jumlah dia adalah 2 atoms. Okay, 2 at center atom. Okay, ada 2 pada center of the atom. Okay, size dia adalah half lah yang ni kat sini. Ni boleh nampak sikit lah, half atas dan bawah. Okay, jadi total dia 1 atoms and 3 center atom. So dekat tengah ni ada lagi 3 atom. Kat sini 3 lagi atom. Sini kau nampak ya, 1, 2 dan 3 atom. So 3 atom. So tambah 2 tambah 1 tambah lagi 3, so total dia 6 atom lah, 6 atom. Okay, so benda-benda ni simple cubic, body center cubic, face center cubic dan hexagonal close pack ni kamu kena hafal dia punya gambar rajah dia, diagram dia dan juga berapa atom dia. So macam mana dia dapat jumlah atom ni. So kena hafal lah benda-benda ni. Okay, contoh yang ni kena tulis, kalau saya tulis kena tulis. Okay, alright.
So macam biasa saja untuk chapter ni. Macam biasa kena buat mind map. Okey, mind map kena buat untuk chapter 2. Kena siapkan. Okay, this is our exercise. Okay, so jawab soalan ni ada 2 soalan. You can screenshot it ataupun nak salin atau pulang. Okay, the diagram below shows an atom in an element periodic table. So by referring to the diagram below, you must explain the meaning of the numbers 12, 24.3 ni point 0.3, the letters mg and the ratio 282. Ni apa maksud semua ni? Okay. And then sketch the electron configuration for the atom. Awak kena sketch electron configuration for the atom mg ni. Okay, ni soalan pertama. Soalan kedua, sketch and state the numbers of atom for the structure below. Keempat-empat ni awak kena lukis balik dan juga state the numbers of atom. Ada berapa number untuk setiap ni lah, structure below. Structure ni ada berapa. Okay. So hantar pada link yang saya akan berikan nanti. Okay, so itu saja untuk chapter 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.